Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam Audio Book. This audio is based on Acharya Vaibhavam book written by Sri Purisai Swami and published in Sri Nrasimha Priya. Both Tamil and English audio books are read and presented by SARAN Sevaks. You can listen to this audiobook in Tamil in Sri APNSwami's YouTube channel. श्रीवासवीर रघुवर्य परांकुशादि रामानुजार्य मुनिभिर्गुरु सार्वभौमैः संप्रेक्षितं करुणया परिपूर्णबोधं श्री श्रीनिवास यतिशेखरमाश्रयामि. 25வது பட்டம் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதீந்திர மகாதேசிகனுடைய வைபவங்களை இன்றைய தினம் நாம் அனுபவிக்கப் போகிறோம். நம்முடைய ஸ்ரீ சன்னதி திவ்யாஸ்தானத்தில், ஸ்ரீ சன்னதினா நான் ஏற்கனவே நிறைய தடவை கிளாரிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ரீ சன்னதி அப்படின்னா அர்த்தம் மடம், ஸ்ரீ மடம்னு அர்த்தம். அந்த ஸ்ரீ சன்னதியில எல்லா அழகிய சிங்கர்களுக்குமே பெருமை உண்டு. எத்தனையோ அழகிய சிங்கர்கள், இதுவரை நாம 24 பட்டம் அழகிய சிங்கர்களை பார்த்திருக்கோம். 24 பட்ட அழகியர்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு யூனிக்னஸ் உண்டு, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விதமான பெருமைகள் கிடைக்கிறது உண்டு. அதுல இன்னும் சில அழகிய சிங்கர்களுக்கு அத்தியுத்கிருஷ்டமானது ஒரு பிரபாவம் உண்டு. குறிப்பா ஆதிவன்ஷடகோப சுவாமி, ஷஷ்டபராங்குஷ யதீந்திர மகாதேசிகன், இந்த மாதிரி சில அழகிய சிங்கர்கள் சாட்சாத் நிருசிம்ம அனுகிரகத்தை பெற்று அது மூலமா பல அற்புதங்களை பண்ணியிருக்கான். இன்னைக்கு ஜனங்களுக்கு அத்தியாத்ம விஷயத்தை காட்டும் அற்புதம், இந்த மிராக்குலஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்ற அதில் தான் ஆசை இருக்கு. அதனால்தான் இப்ப எல்லாரும் என்ன பண்றா அப்படின்னு கேட்டா, திடீர்னு புதுசு புதுசா சில என்ன சொல்றது சிலதெல்லாம் முளைக்கிறது. அப்ப அதுக்கு ஏன்னா அதுல மிராக்கள் நிறைய நடக்கிறது அப்படின்றாவா, அற்புதங்களை நிறைய எதிர்பார்க்கிறாவா. அற்புதங்களை பண்ணணும்னு நம்ம ஆச்சாரியாளுக்கு அவசியமே கிடையாது. அவளை பொறுத்தவரைக்கும் அத்தியாத்மன்றது ரொம்ப முக்கியம். அத்தியாத்மம்னா ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் க்ஷேமலாபங்கள் உண்டாகணும். ஆனாலும் சில சந்தர்ப்பங்கள்ல அவளுடைய வாழ்க்கையில அவளுடைய மந்திர பிரபாவத்தினால அற்புதங்கள் பலவும் நிகழ்த்தியிருக்காங்க. பட் அதெல்லாம் விளம்பரப்படுத்திக்கிறது இல்லை. இந்த அழகிங்கருடைய பிரபாவம் என்னன்னு, இந்த அழகிங்கர் ஆடி மாசம் சுவாதி நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தார். இவருக்கு சாபானுகிரக சுவாமி என்பதாக ஒரு திருநாமம். சாபானுகிரக சுவாமி, அதாவது நமக்கு எத்தனையோ விதமான இந்த ஜோசியர்கிட்ட எல்லாம் போனா சாபங்கள்னுவா, பித்ரு சாபம்னுவா சில பேருக்கு, சர்ப்ப சாபம்னுவா சில பேருக்கு, இல்லையா? அந்த மாதிரி பல சாபங்கள் உண்டு. இன்னும் சில பேருக்கு வேற யார்கிட்டயும் சாபம் வாங்கியிருப்பா. அந்த மாதிரி ஏற்படும் பொழுது அதுல நமக்கு பலவிதமான சிரமங்கள் உண்டாகும் இல்லையா, கஷ்டங்கள் உண்டாகுது இல்லையா. அதுக்கு பரிகாரம் என்னன்னா, நம்முடைய சாபங்களை கூட அனுகிரகமாக மாற்றும் மந்திர சித்தி பெற்ற மகாத்மா இந்த அழகிய சிங்கர். நம்ப முடியலையா? இந்த அழகிய சிங்கருடைய பிருந்தாவனத்துல போய் பிரார்த்தனை பண்ணி பாருங்க, பிரத்யட்சமா உங்களுக்கு கை மேல பலன் சித்தி ஏற்படும். சந்தேகமே வேண்டாம். இந்த அழகிய சிங்கருடைய பிருந்தாவனத்துல போய் பிரார்த்திக்குங்க, பிரத்யட்சமா உங்களுக்கு கை மேல பலன் உண்டாகும். பஞ்ச பிருந்தாவனம் என்பதாக புள்ளம்போதங்குடி ஆதனூருக்கு நடுவில் நரசிம்மபுரம் ஒரு க்ஷேத்திரம் இருக்கு. அங்க பஞ்ச பிருந்தாவனம் நம்ம சம்பிரதாயத்துல சுப்பிரசித்தமான பஞ்ச பிருந்தாவனம் இது. இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கெல்லாம் நீங்க போயிட்டு வரணும். இங்க போய் அழகிய சிங்கர்களை சேவிக்கணும். அவளுடையதான உயர்ந்த அருள் உங்களுக்கு எல்லாம் கிடைக்கணும். அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு சிரமப்பட்டு நம்முடைய சரண் சேவகர்கள் இந்த சாதுர்மாச சத்சங்கமம் சீசன் 3 இப்படி அழகா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு இருக்கா. சாபானுகிரக சுவாமி, இது ஏதோ ஸ்தோத்திரத்துக்காக சொல்லல. இந்த பிருந்தாவனத்தினுடைய பெருமை நமக்கு தெரியலையே, நாம இதனுடைய மேன்மையை ஒரு நாள் உணர்ந்தது இல்லையே. எங்கெல்லாமோ நாம போறோமே, ஒரு நாள் இந்த பிருந்தாவனத்துல வந்து அழகிய சிங்கரை சேவிக்கும். மனசுல எப்பேற்பட்ட ஒரு அமைதி உண்டாதுன்னு பாருங்க. ஒரு கஷ்டம் இருக்கச்சே, மனசுக்குள்ள ஏதோ கிளேசங்கள் வரச்சே, இந்த அழகிய சிங்கருடைய தனியனை சொல்லி பாருங்க, கை மேல பலன். அனுபவத்தினால அடியனே சொல்றாங்க. ஸ்ரீவாச வீர ரகுவரிய பராங்குஷாதி ராமானுஜாரிய முனிவிரி குரு சார்வபௌமீஹி சம்பிரேக்ஷிதம் கருணையா பரிபூர்ணபோதம் ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதிசேகரம் ஆசிரயாமஹா ஸ்ரீமதே ஸ்ரீங்களோப ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹா என்று அந்த பிரபாவம், அந்த அழகிய சிங்கர் சாட்சாத் கருடனுடைய அம்சம், சாட்சாத் கருத்மானுடைய அம்சம் இந்த அழகிய சிங்கர். ஆடி மாசம் சுவாதி நட்சத்திரத்துல, கருடனுடைய நட்சத்திரத்துல, நிருசிம்மருடைய நட்சத்திரத்துல அழகியர் அவதாரம் பண்ணிருக்கார். இவருடைய பிரபாவத்தை தொடர்ந்து நாம பார்க்க போறோம். எல்லாரும் ரசித்து
அவசியம் போய் இந்த பிருந்தாவனத்தில் அழகிய சிங்கரை சேவிங்கோ. உங்க வாழ்க்கையில மிகச்சிறந்ததான மாற்றங்கள் உண்டாவதற்கு இது ஒரு சந்தர்ப்பம். ஸ்ரீ APNஸ்வாமியின் புத்தகங்களை ஆடியோ வடிவிலும், கேட்டற்கரிய பல சம்பிரதாய விஷயங்களை உபன்யாச வடிவிலும் கேட்க விருப்பமா? பாதுகா ரசங்கள், கோதை பிறந்த ஊர், கிருஷ்ணலீலை, பக்தி வளர்க்கும் பத்ராச்சலம், இது போன்ற இன்னும் பல உபன்யாசங்கள் உங்கள் செவிக்கு உணவாக வேண்டுமா? APNஸ்வாமி என்ற யூடியூப் சேனலில் இன்றே இணைந்திடுங்கள். Acharya Vaibhavam 25th Pontiff Srimadh Azhagiya Singar Shri Srinivasa Yatindra Mahadeshikan Vaibhavam. Audio by SARAN Sevaks Shriman Parthasarathi. Shri Ahobila Mutt, 25th Pontiff, Shri Srinivasa Yatindra Mahadeshikan. This Acharya Singar was born at Gadadharapuram during the Adi month when Swati Nakshatram was in ascendance. He accepted Sannyasa Ashramam on Manmada Samvatsaram, Panguni month, that is March 1776, Sukla Panchami day, and ascended the Asthanam of Srimadh. In his Purvashramam, this Swami was an expert in Samanya Shastras like Tarkam, Vyakaranam, Mimamsa, etc., and Vedanta Shastras. He was also very active practitioner of the daily observance of the codes of conduct recommended for 5 times a day, that is Panchakala Parayanar. After ascending the throne of Srimadh, he imparted jnanam about the 4 granthams, Grantha Chatushtayam, to his sishyas who sought the refuge of his sacred feet. Further, he taught his sishyas granthams created by Swami Deshikan such as Sadadushani, Nyaya Parishuddhi, Nyaya Siddhanjanam, etc. He is shown as an embodiment of Jnanam, Anushtana, and Vairagya. His exemplary conduct made a few disgruntled ones very jealous. They approached the one who was responsible for preparing and serving the Acharya Singar's daily food, Bhiksha. Just as Acharya Ramanuja became the object of an attempt to poison by jealous ones at Srirangam, this Acharya Singar became the target of an attempt to poison through the addition of poisonous material to his food and water. These evil-minded people intimidated and tempted the person in charge of the kitchen to mix poison in the food of Acharya Singar. So, agreed the kitchen in charge to do so. Next day, after serving the poisoned food to Acharya Singar, the kitchen in charge stood before Srimadh Acharya Singar with tears pouring down from his eyes. On questioning the kitchen in charge by the Acharyan about the cause for his sorrow, he confessed that he had done apacharam, told him the facts, and he succumbed to the threats of the jealous ones and the desire to benefit from the material gains for cooperation. Srimadh Acharya Singar volunteered to drink the poisoned water if that would make the evil-minded ones happy. After drinking that water mixed with poison, Srimadh Acharya Singar got stomach pains and fainted from the intensity of the poison. Those who saw this incident were very upset and wondered about the sankalpam of Malodam. They wept and questioned whether it was fair to make few jealous people happy while forgetting the many of the good people who were very unhappy. A few minutes later, Srimadh Acharya Singar recovered and got up. He then cast his merciful glances on his sishyas and said that he was wonderstruck about the fierce effect of the poison on him, even though he was an upasakan of Lord Nisimhan. He recited Sri Nisimha Anushtut Mantram and got freed from his pains through the Anugraha Balam of the Lord. He invited the sishyas to return to the daily Kalakshepams. On that day, the Kalakshepam proceeded in a grand manner, better than earlier days. The Sishya Goshti was immensely pleased. After this incident, Srimadh Acharya Singar travelled to Srirangam. He bathed in Kaveri and performed his morning rituals. Then Srimadh Acharya Singar performed Mangala Sasanam to Sri Ranganathan and presented a Mangala Sasana Slokam to Lord Ranganathan and was very happy.
At Srirangam, Srimad Azhagiya Singar made the Sankalpam to go on Sancharam up to Badrikashramam. On the way to the northern Divya Deshams, he went to Tirukudandai, Tiruvahindrapuram, and Perumal Koil, that is Kanchipuram, for Mangala Shasanams, destroying the evil-minded deeds of the Mayavi. In a northern Desam, Srimad Azhagiya Singar arrived in an agraharam with Sishyas and others, elephant, horse, trumpets, and percussion vadyams, etc., with Malolan in a palanquin and the Yati in another palanquin behind. On seeing this great Vaibhavam, a Mayavi felt very jealous. He was a worshipper of evil gods. By using his mantra Shakti, he made the elephant, horse, etc., and the Kaingari Paras fatigue for one Muhurtam. Srimad Azhagiya Singar, seeing this scene, recognized that this is a foul play of the evil Devatas. Immediately, he recited Sri Nrisimha Anushtup Mantram, the king of all mantrams. The evil Devata could not cause any more harm to the Parijanams and Parivarams of Srimad Azhagiya Singar, and it turned on the Mayavi himself. The Mayavi could not bear the pain and fell at the feet of Srimad Azhagiya Singar for protection. Acharyan observed that the Vatasanan, the snake that live on inhaled air, cannot stand up to the power of the air generated by the wings of Vainatheyan, that is Garudan. O Mayavi, your inferior Devata cannot stand up to the powers of Sri Nrisimhan, the Bhishana. Understand this and stay away from sending your evil Devatas towards the great ones. He gave his good counsel and blessed the Mayavi. Surapuram Swami seeking refuge. During his Sancharam in the northern region of the country, Srimad Azhagiya Singar arrived at Surapura Samsthanam. Here resided one great scholar, Sri Venkatacharya, from a very scholarly family, which had a high reputation for 7 generations. He arrived at the Sri Sannadhi with samarpanams, that is upaharams, of flowers, fruits, coconuts placed on a plate. Venkatacharya prostrated before Srimad Azhagiya Singar and thereafter took the coconuts in his hand and recited the Veda mantras and presented the plate to the Acharya. He compelled the Acharyan to stand up and receive his samarpanams. Srimad Azhagiya Singar replied that he is not used to this practice. Srimad Azhagiya Singar asked the Vidwan as to why he is insisting on this. Sri Venkatacharya Swami replied that he has learned very well all the Shastras, and if Srimad Azhagiya Singar wins in a debate with him on Shastrarthams, then he can hold on to his tradition of not standing up to receive the upaharams. Until that time, the debate takes place, no one should recite the honorific title, recite about the Acharyan, like Srimad Vedamarga Pradishtapanacharya and other Birudus. Srimad Azhagiya Singar gladly accepted the challenge for the debate, that is Vakyartha. The debate was about the Upanishad Vakyam, Karanavastu and Karyavastu and their relationships. The Upanishad Vakyam states that an understanding of Karanavastu is equivalent to the understanding of the Karyavastu. They took a vow to establish and defend opposing points of view in interpreting the meanings of the chosen Upanishad Vakyams. Surapuram Swami vowed to establish that Karana Vijnanam, that is science, born out of Karya Vijnanam, is distinctly different from Karana Vakyam. Srimad Azhagiya Singar vowed to establish that Karana Vijnanam is indeed Karya Vijnanam. Even if Karanam arose out of Karyam, it is not correct to say that the Karanam is different from Karyam. The opponents debated about their points of views for 15 days. Surapuram Swami answered all the questions of Srimad Azhagiya Singar and then asked 5 questions to which Srimad Azhagiya Singar had to answer satisfactorily for winning over Surapuram Swami. The debate was over for that day. During the evening Aradhanam, Azhagiya Singar prayed to Malolan and stated to Malolan that the debates are prolonging endlessly and he has to answer the 5 questions of the Surapuram scholar. He prayed to Malolan to help with the successful conclusion of the ongoing debate. Malolan appeared in Azhagiya Singar's dream
and asked his Aradhaka, Srimadh Azhagiya Singars, not to worry, and pointed out that Sudha Prakashika, the commentary on Sri Bhashyam, has the appropriate answers and referred to the portions in which the meanings are available and to use them to conclude the debate and realize the victory. Srimadh Azhagiya Singars woke up at dawn and meditated on Malolan. He looked up the portions in Sudha Prakashika pointed out by Bhagavan. Next day morning, Srimadh Azhagiya Singars performed the Aradhanams for Malolan and invited Surapuram Swami for the debate. Surapuram Swami noticed the happiness and majesty displayed by Srimadh Azhagiya Singars and worried a bit. The debate started. The 5 questions of Surapuram Swami were answered by the Jia. Further, the other questions raised by him on the previous days of the debate were also rejected by Srimadh Azhagiya Singars with pramanams from Sudha Prakashika. Surapuram Swami admitted that he has been fully defeated, saying, Jitosmi, and sought the pardon of Srimadh Azhagiya Singars. Surapuram Swami considered that the divine name of Nrisimha is very appropriate for the Acharyan, revered as Azhagiya Singars, and all the other ancient honorifics like Sri Bhagavat Ramanuja Siddhanta Nirdharana Sarabhoma fit him very well and praised him in many ways. The scholar took the victory bell tied to the palanquin of his family to the palanquin of Srimadh Azhagiya Singars. He carried the palanquin from the front side and took the Jia along with Malolan to his home in a procession through the streets of Surapuram. The entire assembly of Vaishnavas of the place joined the procession. He presented special gifts to Srimadh Azhagiya Singars as his Sambhavana. At his home, he had a special Aradhanam for Sri Lakshmana. He partook the Sripada Tirtham of Srimadh Azhagiya Singars and asked his disciples also to partake the Tirtham. Srimadh Azhagiya Singars enjoyed many Vedanta Vicharams with the scholar and stayed for a few more days at Surapuram. He left Surapuram reluctantly for the Samrakshanam, protection of the other Sishyas and suffering people as per the command of Sri Malola. Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam. Next episode tomorrow morning at 8:30 a.m. in Sri APNSwami's YouTube channel.